Good morning, dear students. I'm audible. Good morning, dear students. I'm audible. Yes, sir. Good, audible. Yeah, today, welcome to this analysis and design of algorithm session. So today we are going to discuss Dijkstra algorithm. So it is also called as single source shortest path. All of you take this heading. So Dijkstra algorithm, single source shortest path. Take the definition. So I want to dictate the definition. Will you take, dear students? Parpatra? Shall I dictate? Yes, sir. Sorry. The single source shortest path problem. The single source shortest path problem is one is one is the one to compute to compute to compute the shortest distance from a given source vertex B small given source vertex B to all other vertices to all other vertices to all other vertices in the graph Full stop. Full stop. In other words given a graph G is equal to B comma E we mean set of all vertices, we mean set of all vectors. Okay. So given a graph G is equals to V comma E and a source vertex Vs source vertex Vs comma we find the shortest distance from Vs to every other vertex BD in V full stop in short comma in single source shortest path problem we find the shortest distance bracket ಅಲ್ಲಿ path ಅಂತ ಬರ್ತದೆ path shortest distance from a given vertex
from a given vertex to all other vertices. This is possible using Dijkstra's algorithm. But a single source shortest path problem. Right? So if you have graph like this, then there may be some kind of costs associated. Then if you consider source is equal to 1. Okay? So if you consider this as a source, what we have to do, we have to find out the shortest distance. Like, so distance from 1 to 1 is how much? 1 to 1 is to distance. So 0. Similarly, 1 to 2. So the cost is 2. Similarly, 1 to 3. What is the cost? 5. Next 1 to 4. What is the cost? Distance 1 to 4. What is the distance? If you travel from here, Infinite. it is 2 plus 3. That is 5. If you travel from here, it is 5 plus 4. That is 9. This is 5. So which is the shortest distance? 5. So this is what you have to find out. Got it? So this is what? Yes, sir. Clear? Shall I rub this? Yes, sir. So now we will solve a problem. Find the shortest distance. Find the shortest distance and shortest path from vertex 5 to vertex 0. Vertex 5 to vertex 0. So this is the problem. So can you identify the source here? Source vertex ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? Anybody? Which is the source? ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? Which is the source vertex in this problem? 5. 5. Because he is telling from ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? We have to start ಅಂತ. So from means source will be 5. ಅಥವಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು source vertex is equals to 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay? Now to take the graph.
This is the graph. So how many vertices are here? ಎಷ್ಟು vertices ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 6 vertices ಇದೆ. We have to generate a cost matrix or a weight matrix or cost adjacency matrix. So the matrix contains how many rows and how many columns? 6x6. Very good. 6 rows, 6 columns. So I am going to generate that. So this is so called as a weight matrix actually. W. We call this as W. That is weight matrix. So how many columns? 0 column, first column, second column, third column, fourth column, fifth column. 0th row, first row, second row, third row, fourth row, fifth row. Barkonಡ್ರಾ? Have you taken this? Yes, sir. Okay, you tell me the principal diagonal values. 0. Very good. 0, 0, 0, 0, 0, 0. So just go through the graph and tell me the values. 0 to 1, 15. 15, 0 to 2, 10. 10, 0 to 3, 0. 0 to 3 is 0 to 3. There is no direct edge. So there is no direct edge under cost adjacency matrix. Wait another time. Infinity. Infinity. 0 to 4, 45. 45, 0 to 5, Infinity. okay. So like this, till all the values, infinity 0, 15, infinity 20, infinity 20, infinity 30, ಆಯ್ತಾ?
Over, dear student. Aita? Yes, sir. Okay, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ next row ಕೆಳಗಡೆ. We start from source node 5. We start from source node 5. From source node 5. And hence it is initially added to yes. And hence it is initially added to yes. Yes andre ಏನಪ್ಪ? Anybody? Yes means previous problems alle yes ಇತ್ತು. Already visited. Very good, superb. So yes means already visited set ಅಂತ. Okay, but initially added to yes, indicating it is visited. It is visited. And initialize the distance matrix T. Initialize the distance matrix T with the values obtained from row 5. Obtained from row 5. Row 5 ಅಂದ್ರೆ this one. Obtained from row 5. ಯಾಕೆ row 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? 5 is, what is 5? Source vertex. Very good. Bracket ಅಲ್ಲಿ source node ಅಥವಾ source vertex. Source node as shown below. As shown below. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. That is d of 0 ಅಂದ್ರೆ distance from 5 to 0. Similarly, d of 1 ಅಂದ್ರೆ distance from 5 to 1. 1. Next, d of 2 ಅಂತಂದ್ರೆ distance from 5 to 2. d of 3 means 5 to 3. d of 4 means 5 to 4. d of 5 means 5 to 5. So what is the distance from 5 to 0? What is 5 to 0? It's the distance of 5 to 0. It's the distance of Infinity. d of 1 ಅಂದ್ರೆ 5 to 1. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? Infinity. Next, d of 2 means 5 to 2. What is the distance? Infinity. Next, d of 3 means 5 to 3. What is the distance? 4. d of 4 means 5 to 4. What is the distance? Infinity. So d of 5 means 5 to 5. 5 to 5. What is the distance? 0. So, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ if you take all these values 5 ಇಂದ next ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? This is infinity, we cannot take. It also we cannot take. Non-infinity, non-zero values ಯಾವುದು? 4. 4 means vertex ಯಾವುದು? 3. 3 ಅಂದ್ರೆ from 5 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? 3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, 5 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. What is this?
5 ಇಂದ vertex 5 ಇಂದ 3. 3 ಫ್ರಮ್ ಮತ್ತೆ 3 ಇಂದ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? Yes, sir. Okay, shall I rub this? I have to write the table. ಇದಿಷ್ಟು Finish, sir. ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ಟೇಬಲ್ ಬರೆಯೋದು. Okay. Can I rub now? Yes, students. Shall I rub this, dear students? Yes, sir. So table ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Over. ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತಾ?
Finish, sir. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಐ ನೀಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್. 100% ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಗಿವ್ ಯುವರ್ 100% ಫೋಕಸ್. ನಾನು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಸಿಟೆಡ್. ನಾವು ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? 5. 5. ಸೊ 5 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್. ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ 0, 1, 2, 3, 4, 5. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಇವಾಗ? ಸಾರಿ, ಎಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ? 5. 5 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ. 0, 1, 2, 3, 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 5 ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು these values will be taken. Yes or no? Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? 0, 1, 2, 3, 4. Yes or no? Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ? Yes, students. V is equals to V minus S. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. I'm audible, dear students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, students, I'm audible. Yes, sir. Audible. Okay, V is equals to V minus S. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟೆಪ್? Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಸರ್. ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಟೆಸಸ್, ಆಲ್ ವರ್ಟೆಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ವಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 0, 1, 2, 3, 4 ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ಈ ಸ್ಟೆಪ್? Yes, students. Yes, sir. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, 5 ಇಂದ, ಸೊ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವಿಸಿಟೆಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ 5 ನಾವು. 5 ಇಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ? ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ನಾನ್ ಜೀರೋ ನಾನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯಾವುದು? 3. ಸೊ ಯು ಈಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಬಿಕಮ್ಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಆಫ್ ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಇಂದ 3 ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಆಫ್ ಯು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 4. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. 4. 4. 4, sir. 4. ಓಕೆ, ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Shall we proceed? Understood. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು 5 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 3. 3. ಸೊ 3. V is equals to V minus S. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತೆ 3 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 4. ವೆರಿ ಗುಡ್.
Now we have to find out ನೋಡಿ ಡಿ ಆಫ್ ಟಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 1 2 4. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಆಫ್ 0 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಆಫ್ 1, ಡಿ ಆಫ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಆಫ್ 4. ಸರಿನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೀನ್ ಡಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಡಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 to 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 5 to 0? ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ ಡಿ ಆಫ್ ಯು. ಡಿ ಆಫ್ ಯು ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿ ಆಫ್ ಯು? 4 ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಟು ವಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ. ಯು ಟು ವಿ. ಯು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 3 ಟು ಬಿ. ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0 3 to 0. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತೆ 4 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡಿರೋದು? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಆಫ್ 1 ಮಾಡೋಣ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅದು. ಡಿ ಆಫ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 5 ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ 5 ಇಂದ 1 ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಡಿ ಆಫ್ ಯು ಎಷ್ಟು? 4 ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಟು ಬಿ. ಓಕೆ. ಯು ಎಷ್ಟು? 3 to 1. 3 to 1 ಎಷ್ಟು? 10. Okay. So ನೋಡಿ infinity comma 14. Which is the smallest? 14. 14 is the smallest. ಮತ್ತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. Five to 2. Infinity. ಮತ್ತೆ ಡಿ ಆಫ್ ಯು. ಡಿ ಆಫ್ ಯು ಎಷ್ಟು? 4 ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಟು ಬಿ. ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಯು 3 to 2 ಎಷ್ಟು? Infinity. So infinity comma infinity once again. Infinity 1. Next d of 4 ಬಂತು ಇವಾಗ is equals to now d of 4 ಅಂದ್ರೆ 5 into 4. What is the cost of 5 to 4? D of e. Infinity comma d of u is already 4, we know that. Next u to b ಅಂದ್ರೆ 3 to 4. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 3 to 4. u ಅಂತಂದ್ರೆ 3, b ಅಂತಂದ್ರೆ 4. 3 to 4 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 35. 35. Very good. So what is the value here?
39. 39. Super. Fine. So this is the one another step. Now we have to find out the values among them. E values ಅಲ್ಲಿ shortest value ಯಾವುದಪ್ಪ? Which is the shortest value among them? 14. ಹೇಳಿ, come on. Which is the shortest value among them? 14. 14 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 5 ಗೆ ಬಂದೆ, 3 ಗೆ ಬಂದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? ವಿ ಯಾವುದು? 1. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? 1. 1. For visiting 1, what is the cost I have to, what is the distance I have to travel? Fourteen. What's the distance? 14. 14. 14. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? So we go for the next step. Dear students, shall we go for the next step? Yes, sir. Yes, sir. Fine. ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಡಿ 5, 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು? 1. 1. ಸೊ v is equals to v minus s. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? 0, 2, 4. 2, 4. ಅಂದ್ರೆ we have to find out d of 0, we have to find out d of 2, and we have to find out d of 4. ಸರಿನಾ? ಸರಿನಪ್ಪ? Yes, sir. Next is equals to min of substitute ಮಾಡೋಣ. d of 0, d of v, d of is equals to d of v. d of v ಅಂತಂದ್ರೆ d of 0. d of 0 ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? Infinity. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮ d of u. d of u. d of u is already here. This is d of u. What is d of u? 14. 14 plus ನೋಡಿ w of ಅಂದ್ರೆ weight of u to v. u ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 1. 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 to 0. 1 to 0 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? Infinity. Infinity. So this is infinity comma infinity, it becomes again infinity. Next d of 2 ಹೋಗೋಣ, is equals to in of next d of 2 ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Infinity. Infinity ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. once again d of u 14 ಇದೆ plus w of u to v. u ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? u means 1. u means ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 to 2. Come on. 5. Students? 15, sir. 15. Fine. So what is the value? 29, sir. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 29. Very good. Next, once again, d of 4 ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. d of 4 is equal to d of 4. d of 4 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 39, sir.
39 is there, comma, next to 14 plus u to v. So 1 to 4. 1 to 4 is to 20. 20. So what is the value here? 34. 34. Now, you find out the minimum among infinity, 29 and 34. Is the minimum yado? 29. 29 is the minimum. Andre, next 1 to, next vertex to be visited is 2. 2. And what is the cost of visiting? 29. 29. So this step is completed again. This step another doubt is clearly. Next, 5, comma 3, comma 1, comma next vertex to be visited is 2. 2. What remains now? 0, 4. 0, 4. 0, comma 4. So we have to find out 0, comma d of 0, and you have to find out d of 4 is equals to mean now. D of 0 we have already evaluated how much? Infinity. Infinity, comma next. What is d of u? D of u already we have evaluated. What is d of u? 29. 29 plus w of u to v. U means 2. 2 to 0. how much? 20. 20. So what is the value here? 49. 49. Very good. Next, similarly, d of 4 is equals to minimum of d of 4 already we have evaluated, it is 34. Next, d of u is 29 plus u to v, that is 2 to 4. What is the value of 2 to 4? Infinity. Infinity. So the value becomes how much? 34. 34. This step is also over now. Now, among 49 and 34, which is the shortest? 34. 34 is the shortest. Means from 2, I have to go for 4. 4. And for visiting 4, what is the cost I have to bear? 34. 34. Okay. Now, 4 is over. So 5, 3, 1, 2. After 2, I am visiting 4. What remains in B now? 4. 4 visit I What remains now? 4 in one bit 0. 0. So we have to evaluate only d of 0 now. So d of 0 is equals to in now d of 0. D of 0 already we have evaluated how much? 49. 49, comma. What is d of u? 34. 34 plus u to v. U means 4. 4 to 0. Infinity. Infinity. So the value of d of 0 becomes 49. 49. Okay. Next. So after 4, I have to visit 0. 0. For visiting 0, what is the cost? 49. 49 is the cost. So this completes the table. Table mugitu. Okay. ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ
now d of 0. Okay, d of 0 is equals to how much? What is the cost? 49. That is 5 to 0. Okay, it is 49. Similarly, d of 1 is equals to 5 to 1. It's to cost to 5 to 1. 14. 14. Very good. Next, d of 2. That is 5 to 2. What is the cost? 29. 29. Similarly, d of 3 is equals to 5 to 3. What is the cost? 4. 4. D of 4, 5 to 4. What is the cost? 34. 34. Very good. Next, D of 5 is 5 to 5 is equals to 0. Okay. So this is the solution. And if you want to represent that in the graphical way, so we have to write the forest, that is 0. Then we have 2. Then we have 1. We have 3. We have 4 here. Then we have 5. Okay. So, what is the holy? 5 to 3, 4. Next, this is 10. Then this is 2. Then, sorry, this is 15. Then we have 10. Okay. So 10 plus 4, 20. Uh, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ dear students? So this is the main thing you have to find out the single source shortest path from 5 to all other ones. So I request all of you to give the attendance through the chat box.
Okay, dear students, this is Dijkstra's algorithm. Barkodra, have you taken this? Yes, Dear sir. students, okay, I request all of you to give your attendance through the chat box. So, shall we stop, dear students? Shall we stop here? Just go through at home at once. Practice at home. Shall we stop here? Yes, sir. Thank you so much, students, for joining our session.